My dear students, in the last class we have discussed about to representing irrational numbers on the number line like root 2, root 3. We can represent in the number line. In this class we are also going to represent others. So many irrational numbers are there, like root 5, root 6, root 7 and so on. We can represent these irrational numbers on the number line in this class. First, we can represent locate root 5, locate root 5 is an irrational number on the number line. I represent root 5 on the number line. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. How to represent root 2 in the number line? We using Pythagorean theorem or Pythagoras theorem. We can use Pythagoras theorem. We can represent these root 2 on the number line. Again, what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, hypotenuse side square is equal to sum of the square of the other two sides. The Pythagorean theorem, it can applicable only for right angled triangle. Right angled triangle is nothing but one of the angle in the triangle is 90 degree. The opposite sides of a 90 degree we call as an hypotenuse side. Hypotenuse side is nothing but AB square. We can using this figure we can derive the formula AB square is equal to BC square plus AC square or CA square is nothing but Pythagorean theorem. ಈ ಥಿಯರಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ 2 ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. We can consider one of the number line. In the number line we can represent values on same distance or what? Same width. We can represent numbers on the same distance or same width. We call it as a number line. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೂಟ್ 2 ನ? Can choose one of the side. We can choose one unit is nothing but OA can be considered as a one unit. At a point is nothing but at a vertex A in the triangle. We can consider in a triangle at a vertex A we can draw perpendicular line to OA. First ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ A ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ we can consider a right angle triangle. That's why we can draw perpendicular line at a vertex A. This one is 90 degree ಬರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಕ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. We can apply Pythagorean theorem in this figure. We can join this, we consider as a B. We can join OB, the value of OB, the line segment or side of an OB in a triangle BSO, the side of an OB will be obtained root 2 according to Pythagorean theorem. Pythagoras theorem ಪ್ರಕಾರ ರೂಟ್ 2 ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, OB ರೂಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು according to Pythagoras theorem ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, we can use compass, then we measure the length OB. We can use compass, then we measure OB, then we can cut an arc, then we can draw an arc that will be cut our number line at the point P. This point we called as an root 2. This point we called as an root 2. And also root 1 value is 1, root 2 we cannot define
ratio of an integer, and root 3 we can't define ratio of an integer. Root 4 we can be defined is nothing but 2, root 5 and so on, root 6 so on. Here observe ಮಾಡಿದ್ವಿ root 2 and root 3. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ 2 ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರೂಟ್ 2 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 and 2 ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ 3ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ O and C, then we can join point O and C. The line segment will be obtained. That line segment we can calculate by using Pythagorean theorem. We can obtain root 3. Then we can use compass. We can measure OC length. We can measure OC length. Then we draw an arc that will be called our number line at a point Q. The point we called as an root 3. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಲೆಂತೇ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಆ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸೇಮೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3ನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್? ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ at the point P. At the point P we can draw 1 unit length because this measure OP measure is on root 2. This OP measure is on root 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ 1 unit length that we called as an C. Then we can join O and C. Then we can join O and C. According to Pythagorean theorem, this value becomes root 3. Then by using compass, the measure OC can be drawn arc that will be cut our line segment. That line segment that point will be obtained Q is nothing but our root 3. This is the procedure of following root 2 and root 3. Next we represent root 5 on the number line. In this class we can represent root 5 on the number line. Root 5 on the number line. Here observe that root 1 and root 2 are irrational numbers, are present in between 1 and 2. Are present in between 1 and 2. Next we represent root 5. What is root 4, sir? Root 4 is an rational number. We can represent in the ratio of an integer. Root 4 can be represented as ratios of an integer. That's why root 4 is an rational number. Next one is root 5. Next one is root 6, root 7, root 8, root 9 is also 3. Root 9 is also, we can root 9 can be expressed as product of 3 equal integer is nothing but root 3 square root cancel, the value is 3. The value of root 9 is 3. That's why this is also can be considered as an rational number. Here 2 and 3 are rational number, is nothing but root 4, root 9 is a rational number. Here in between rational numbers, here observe that root 5 is an irrational number, root 6 is an irrational number, root 7 is an irrational number, root 8 is an irrational number. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ರೂಟ್ 5 ನ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ 0, 1 ಯೂನಿಟು, 2 ಯೂನಿಟು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ರೂಟ್ 2 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಟ್ 3 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಅಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ದು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಕ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ 5 ಸರ್. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಓಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ್ 2 ಸೈಡ್ಸ್ನ ಇನ್ ಪೈಥಾಗೋರಿಯಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 5 ಬರ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್
This is our right angled triangle. This is our right angled triangle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we can consider this vertex is on O, this vertex is on A, and another vertex is B. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ √4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2, √9 3, ಹಾಗಾದ್ರೆ √5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ನ 2 ತೊಗೊಳೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. √5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮದು 2 ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ 1 2 ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √5. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತೊಗೊಳೋಣ, ಒಂದು ಸೈಡ್ನ 2 ತೊಗೊಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ನ 1 ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬರುತ್ತಾ √5 ಅಂತ. ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ √5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ O ಆ್ಯಂಡ್ B, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ O ಆ್ಯಂಡ್ B. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, according to Pythagorean theorem, OB square hypotenuse side square, this is our 90 degree, this is our 90 degree, hypotenuse side square is equal to sum of the square of other two sides, OA square plus OB square, OA square plus OB square. Here OB square is equal to OA square is nothing but 2 square plus OB square, another one OA square, another one AB square, sorry AB square. AB square is nothing but 1 square. OB square is equal to 2 2s 4 plus 1. Here OB square is equal to 5. OB is equal to squaring on both sides, square root cancel. OB is equal to √5. The value becomes √5. According to Pythagorean theorem, we can consider one of the side is 2 unit, another side is 1 unit. Then the value becomes hypotenuse side is √5. Then the value of hypotenuse side is in the triangle is right angle triangle is √5. ಹಾಗಾದರೆ ಈ √5 ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, can draw number line here, can take on same unit length of every each unit. Here we can consider 0, here also -1 1 2. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫಸ್ಟು OAನ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊತೀರಿ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು 0 ಇಂದ 1ಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 to 2ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ this point we can consider as O and this point we consider as A, because we can consider OA is 2 unit. We can consider OA is 2 unit. This is our 2 unit. Next ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ we can draw one of the line segment that is perpendicular to our OA. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಾಗಿರಲಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು O ಆಗಿರಲಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ is nothing but the one of the angle is nothing but intersecting angle is 90 degree. Intersecting angle is 90 degree. Then we can draw AB is nothing but AB length is nothing but ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, AB length 1 unit. By using compass, by measuring 1 unit with the reference of the point A, we can cut and add at the point B. This is our 1 unit length. This is our 1 unit length. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OA ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ √5 ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 1 ಯೂನಿಟ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಬೈ ಕಾಂಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಯೂನಿಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ OB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ OB. The line OB will be obtained. The line OB will be obtained. The line OB will be obtained. This is our line. The value of this line is √2. Our measure of this line is √5. The measure of this OB line is, or OB side of an triangle, right angle triangle BAO or BOA is √5. Next, by using compass, then measure the length OB. Measure the length OB. We taken the measuring OB. Then draw an arc. Then draw an arc that will cut or intersect our number line at point P. We call this point as a √5 because you can draw any one of the circle. The radius of on that same circle is always same. That's why this is our also radius and this is also considered as a radius. That's why OB measure is √5. We can consider OB measure is also a √5. OB measure is also a √5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 2 in between 2 and 3 ನಡುವೆ √5 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, √5 ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ 3. ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3ನೇ ಬಂದಿದೆಯಾ √5? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3ನೇ ಬಂದಿದೆಯಾ √5? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ representing √5 on the number line. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 2 ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಸೈಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ನ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ that value, the line segment value is over √5. The line segment value is √5. By using compass, by taking the measure of OB, we can cut an arc or draw an arc that will be intersect at the point P. That point P we called as a √5. That point P we called as a √5. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇದನ್ನೇ 2 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಲೂ ಕೂಡ √5 ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಯೂನಿಟ್ನ OA 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಯೂನಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಜರಿಂಗು. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ √5. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 2 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಆರ್ 2 1 ತೊಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಆರ್ 2 1 ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. 2 ಮುಂದೆನೇ ಬರೋದು, 3 ಹಿಂದೆನೇ ಬರೋದು. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ √6. represent or locate √6 on the number line. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, √6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ √6. ಹಾಗೆ √6 ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 2 and 3ನೇ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ದ √6 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, √3 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೈಥಾಗೋರಿಯನ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಈ ಫಿಗರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ, OP √5 ಬಂದಿದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಏನು ತೊಗೊಳೋಣ, 1 ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಿ ಆಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ.
1 unit. This is our C, point C, this is our 1 unit. This is root 5 unit. Next ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ರೂಟ್ 6 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸೈಡ್ನ ಏನು ತೊಗೊಳೋಣ, ರೂಟ್ 5 ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಅನದರ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳೋಣ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ 6 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, according to Pythagorean, OC square is equal to OP square plus PC square. Here we can find out OC square. OC, we can find out the side OC is nothing but OC square is equal to OP square is nothing but root 5 whole square plus PC square is nothing but 1 square. OC square is equal to square root cancel is nothing but 5 plus 1, 1 ones are 1, OC squaring. Here OC square is equal to 5 plus 1 is nothing but 6. Squaring on both sides, square root is cancelled. OC is equal to root 6. OC is equal to root 6. Agar banta value exist aita, root 6 value exist aita according to Pythagorean theorem. Agar next ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ನಾವು ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೂಟ್ 5 ಒಂದು ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈಡು ರೂಟ್ 5 ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು 1 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಪಿ, ದ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓ ಪಿ ಈಸ್ ರೂಟ್ 5. ಓ ಇಂದ ಪಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ರೂಟ್ 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರೂಟ್ 5 ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ we can draw perpendicular line segment at the point P. At the point P, perpendicular line segment is nothing but angle is 90 degree. At the point P, angle is 90 degree. Then we can take measuring 1 unit. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಯೂನಿಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. Next to at the point is the reference of point P, we can cut 1 unit arc. We can cut 1 unit arc. The intersecting point is C. This is our point C. Agar illinda illige ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1 unit ಸಿಕ್ತು. ಈ 1 unit measurement ತಗೊಂಡು ಈ point with the reference of the point P, we can cut an arc that we called as a 1 unit length. Then we can join OC, then we can join OC, then we can join OC. According to Pythagorean theorem, the OC length is root 6. According to Pythagorean theorem, the OC length is what? Root 6. By using compass, we can take OC measure length, then we can draw an arc, then we can draw an arc that can take correct measurement. Then we can draw an arc, that will be cut our number line at the point Q. This we called as our root 6. This we called as our root 6. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ 5 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಟ್ 6ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ 5 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ರೂಟ್ 5 ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೂಟ್ 5 ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ 5 ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂಟ್ 5 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ರೂಟ್ 5 ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ O to P, the measuring length is root 5. Then we can draw an arc, we can draw a line segment the perpendicular to P. Perpendicular to P ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. is nothing but at the point P ನಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ by taking compass to measure the 1 unit, then with the reference of the point P we can cut an arc that PC measuring is 1 unit.
The PC measurement is 1 unit. According to Pythagoras theorem, the OC, the measuring of OC is root 6. By using compass, we can measure OC, then we can draw an arc that will be cut our number line at the point Q. That point Q we call as a value upon root 6. Value upon root 6. Agar sir, next to root 7 na represent ಮಾಡಬೇಕು sir ನಾನು. Can locate root 7 on the number line. Root 7 on the number line. ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡೋದು? Next ಏನು ಮಾಡೋಣ? At the point ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ root 6 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೂಟ್ 6 ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓ ಕ್ಯೂಗೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೂಟ್ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಯರ್ square root is cancelled. 6 plus 1 is nothing but root 7. This is also root 7. OC is nothing but O. This is our point. Can obtain the point is D. The OD is OD square. OD square. This is also PD square. Here also OD square. Here also OD. Here also OD. Is nothing but OD is root 7. Next time ಮಾಡೋಣ. At the point Q ನಲ್ಲಿ perpendicular line segment ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? By using compass, you can cut an arc that is 1 unit. Then join. This is our point D. Then join OD. Then join OD. By using compass use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. By using compass, you can draw. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ by using compass can measure 1 unit. Then we cut an arc.